and the attention that you accord our visit, we would like to renew to you the expression of our strong will to develop our relations of friendship and cooperation with your great country, the United States of America. Thank you again, Mr. President, and God help you. After lunch and an Oval Office meeting, the President and the King met jointly with reporters gathered in the Rose Garden. The King was also the guest Wednesday night at a White House state dinner. Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by His Majesty, the King of Morocco. Good afternoon. His Majesty King Hassan and I have just concluded a very productive and wide-ranging meeting. We apologize for talking a little longer than the scheduled time, but we had much to discuss. Let me begin by thanking him for his visit and continuing the tradition that he first began with President Kennedy of providing wise counsel to American presidents. لقد انتهينا لتونا صاحب الجلالة الملك الحسن وأنا من عقد اجتماع مثمر بحثنا خلاله مواضيع واسعة النطاق. نعتذر عن تأخرنا إذ أننا بحثنا الكثير من الأمور القائمة بيننا. أبدأ أولا بتوجيه الشكر لجلالته لهذه الزيارة ومواصلة التقليد الذي بدأه منذ الرئيس كندي، حيث دأب جلالته على تقديم المشورة الحكيمة للرؤساء الأمريكيين. Of course, we talked about how we can best support and accelerate the momentum for peace in the Middle East. His Majesty's visit comes at a time of renewed hope. As a result of Secretary Christopher's intensive discussions in the region, we now have an agreement to resume direct talks between Israel and Syria. وطبعا تحدثنا عن السبل التي تمكننا من دعم والإسراع بخطى السلام في الشرق الأوسط، وتأتي زيارة جلالته في وقت يتجدد فيه الأمل لإحراز تقدم نحو هدفنا في تحقيق تسوية شاملة ودائمة. إن المباحثات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية كريستوفر أدت إلى اتفاق على مواصلة المحادثات المباشرة بين إسرائيل وسوريا. This is a very encouraging development. Combined with the new energy we see in the Israel-Palestinian discussions and continued progress in implementing the Jordan-Israel peace treaty, I believe there is now a real opportunity to secure a durable resolution to the Arab-Israeli conflict. إن هذا تطور مشجع جدا، وإذا أضفنا الحيوية الجديدة التي نشهدها في المباحثات الإسرائيلية الفلسطينية والتقدم المضطرد في تنفيذ معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، فإنه توجد الآن فرصة حقيقية لإحراز حل حقيقي ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي. The promise of peace owes much to King Hassan's vision and courage. He helped to arrange President Sadat's historic trip to Jerusalem. He undertook a direct dialogue with Israel at a time when doing so was difficult. His quiet diplomacy facilitated talks between other Arab leaders and Israel. And Morocco continues to lead the effort to build a new Middle East. إن الوعد بالسلام مدين بالكثير لبعد نظر صاحب الجلالة وشجاعته، فلقد ساعد جلالته في ترتيب زيارة الرئيس الراحل السادات التاريخية إلى القدس، وتولى إجراء حوار مباشر مع إسرائيل في وقت لم يكن فيه من السهل إجراء مثل هذا الحوار.
كما أن دبلوماسية جلالته الهادئة سهلت المحادثات بين آخرين من قادة العرب وإسرائيل، وتواصل المملكة المغربية قيادتها للجهود لبناء شرق أوسط جديد. His Majesty and I agreed that one key to peace is bringing tangible economic benefits to the people of the Middle East, a change in the quality of their daily lives so that they can develop a real stake in peaceful cooperation. واتفقنا جلالته وأنا على أن أحد مفاتيح تقوية السلام هو أن نحقق لشعوب الشرق الأوسط مكاسب اقتصادية ملموسة، أي تغيير في نوعية حياتهم اليومية لكي يتمكنوا من تنمية حصة حقيقية في التساكن والتعاون. That's why the process begun under King Hassan's leadership at the Casablanca summit last October is so important. In order to expand economic integration and encourage private sector growth and investment. His Majesty and I reviewed the next step in this process, including the Amman Business Summit this fall. ولهذا السبب بدأت العملية بقيادة جلالة الملك الحسن في مؤتمر القمة الاقتصادي في الدار البيضاء في أكتوبر الماضي، وأهمية توسيع التكامل الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص والاستثمار في المنطقة. واستعرضت مع جلالته أيضا الخطوات التالية في عملية التكامل بما فيها مؤتمر الأعمال في عمان في الخريف القادم. We also discussed taking down barriers to trade and investment, such as the Arab League boycott of Israel, that have denied the Middle East its full place as a dynamic participant in the global economy. وبحثنا أيضا إزالة العراقيل أمام التجارة والاستثمار، مثل مقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل التي حرمت الشرق الأوسط من أن يتبوأ مكانه الصحيح كمشارك ديناميكي ونشط في الاقتصاد العالمي. We discussed our shared interest in fighting the spread of weapons of mass destruction, which pose a threat to the entire Middle East and indeed to the world. I emphasized the importance the United States attaches to securing the indefinite extension of the Nuclear Non-Proliferation Treaty as a vital part of this effort. كما بحثنا أيضا مصلحتنا المشتركة في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تهدد الشرق الأوسط برمته لا بل العالم كله، وأكدت الأهمية التي تعلقها الولايات المتحدة على تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى أجل غير محدد، وذلك كجزء من هذا المسعى. We are also working to build closer economic ties. Today we will sign a trade and investment framework agreement to expand bilateral commerce and investment and to provide a framework for further trade liberalization. And Morocco announced plans to establish a counterpart in the United States to the U.S.-Morocco Joint Committee on Trade and Investment. كما أننا نعمل على أن نبني شراكة اقتصادية وثيقة لتحقيق الرخاء في بلدينا، وسوف نقوم اليوم بالتوقيع على اتفاقية لإطار للتجارة والاستثمار لتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار وتوفير الآلية للمزيد من التحرر التجاري. كما أن المملكة المغربية أعلنت عن خطط لتأسيس نظير لها في الولايات المتحدة، وهي اللجنة الأمريكية المغربية المشتركة للتجارة والاستثمار. Later this afternoon, His Majesty will preside over a protocol signing with the Overseas Private Investment Corporation. OPIC will guarantee $200 million in U.S. government support for a $1.5 billion power plant being built by an American company near Casablanca. Morocco's decision to welcome foreign participation in privatizing its state-owned power sector made this project possible. Together with similar ventures in the future, it promises to generate jobs and exports for the United States and to provide Morocco with the electricity it needs to power its own industrial growth. وفيما بعد ظهر اليوم سيترأس جلالته حفل التوقيع على بروتوكول في مؤسسة الاستثمار التجاري الخارجي الخاص. إن مؤسسة أوبك هذه ستضمن مبلغ $200 مليون كدعم من الحكومة الأمريكية لبناء معمل لتوليد الطاقة بمبلغ $1.5 مليار
يجري تشييده من قبل شركة أمريكية بالقرب من الدار البيضاء. إن قرار المغرب بالترحيب بالمساهمة الأجنبية في خصخصة قطاع توليد الطاقة الذي تملكه الدولة جعل هذا المشروع ممكنا. وبالإضافة إلى مشاريع أخرى مماثلة في المستقبل فإنها تخلق صادرات أمريكية ووظائف وأعمال وتزود المغرب بالطاقة الكهربائية اللازمة لتنميتها الصناعية. Finally, I'd like to express my own gratitude to the King for his enlightened leadership of the organization of the Islamic Conference. I share his conviction that Islam can be a powerful force for tolerance and moderation in the world, and that its traditional values, devotion to family and to society, to faith and good works, are in harmony with the best of Western ideals. وأخيرا أود أن أعبر عن امتناني الشخصي لصاحب الجلالة لقيادته النيرة لمؤتمر المنظمة الإسلامية. إنني أشارك جلالته في القناعة بأن الإسلام يمكن أن يكون قوة فعالة للتسامح والاعتدال في العالم، وأن قيم الإسلام التقليدية ألا وهي التكريس للأسرة والمجتمع والإيمان والعمل الصالح تنسجم مع أسمى مثل العالم الغربية. As I said in my speeches to the parliaments of Jordan and Israel, the United States has great respect for Islam and wishes to work with its followers throughout the world to secure peace and a better future for all our children. وكما ذكرت في برلماني الأردن وإسرائيل فإن الولايات المتحدة تحترم دين الإسلام وأنها تريد أن تعمل مع من يعملون معنا لكي نحميهم ونحمي أطفالنا في المستقبل. Throughout the course of our long friendship, which goes back to the very beginning of this country, Morocco and the United States have worked together to shape the world we live in for the better. King Hassan and I are committed to continuing that great partnership for progress well into the future, and I thank him for the contributions he has made to that today. وخلال صداقتنا الطويلة التي تمتد حتى موعد مولد الولايات المتحدة حاولت الولايات المتحدة والمغرب أن تجعلا عالمنا عالما أفضل. إن صاحب الجلالة الملك الحسن وأنا ملتزمان بمواصلة تلك الشراكة لتحقيق التقدم لمستقبل طويل، وإنني أشكر جلالته لما قدمه في هذا المسعى. Your Majesty. أولا أريد أن أشكر فخامة الرئيس مرة ثانية على الحفاوة التي طالما لقيناها منذ أن وطئنا أرض الولايات المتحدة الأمريكية. To begin with, I would like to reiterate my thanks to Mr. President for the warm welcome with which we have been surrounded ever since we have tread the soil of this country. Nous avons parlé de beaucoup de choses, Monsieur le Président et moi-même. We have spoken about many issues, Mr. President and myself. Nous ne nous connaissions pas personnellement, Monsieur le Président et moi. Now, we did not have the opportunity of knowing each other personally before. Mais nous nous connaissions à travers les nombreux messages que nous avons échangés. But we have come to know each other through the messages that we had exchanged in the past. Et nous nous connaissons aussi à travers les positions que lui-même a prises, particulièrement concernant la paix au Moyen-Orient. And also by means of the various positions that were taken by Mr. President concerning the peace in the Middle East. Je pense qu'en 2 années, Monsieur le Président Clinton peut être fier du bilan de son travail. I think that Mr. Clinton is to be proud of his balance sheet after 2 years in the White House. Nous avons parlé aussi des problèmes bilatéraux. We have also talked about bilateral issues. Et nous avons constaté, grâce à Dieu, une parfaite harmonie concernant les rapports entre nos 2 pays. And thanks to God, we have come to realize how much harmony exists between the positions of our 2 countries. Néanmoins, dans le monde où nous vivons,
il ne peut y avoir de schizophrénie dans les rapports. However, in the modern world in which we live today, there can be no schizophrenia in any relationship, healthy relationship. Il n'y a pas de raison que nos rapports politiques soient aussi intimes alors que nos rapports économiques sont, disons, des moins soutenus que nous ayons avec d'autres pays. There is absolutely no justification for us to have such excellent political relations on the one hand, and then on the other hand to have economic relations that are not up to the same level. Jusqu'ici, nous étions unijambistes dans notre marche commune. Up to now, we have been one-legged man in our mutual action. Je souhaite que dans le futur, notre démarche soit une démarche complète de deux pays amis, unis, décidés à marcher en commun vers un idéal commun. And I hope that in the future we'll be able to walk on 2 feet, that is hand in hand, towards the prosperity and the success we are hoping for both countries. Certes, les États-Unis ont pour leur analyse des événements internationaux leur vision qui est en rapport avec leur puissance, leur position dans le monde. Obviously, the United States of America has its own vision of matters because it deals with international issues, and therefore their analysis of matters have to be to that proportion. Le Maroc, dans la possibilité modeste de ses moyens, a lui aussi sa vision des choses de ce monde. Morocco, though modest the way it is, has its own vision of things. Grâce à Dieu, durant nos entretiens, nous n'avons eu aucune différence de vue concernant les principes et les buts à atteindre. Thanks to God, during our talks we had absolutely no differences concerning our principles, ideals, and the aims that are to be attained. Mais comme Monsieur le Président et moi-même sommes des perfectionnistes, nous avons décidé de nous attacher à mettre au point la stratégie qui convienne le mieux aux intérêts des États-Unis et du Maroc. But considering that Mr. President and myself are perfectionists, we have to devise the most appropriate strategy in order for us to reach the aims that both countries have in mind. Encore une fois, Monsieur le Président, non seulement merci pour l'accueil, mais merci aussi pour le cœur ouvert avec lequel vous m'avez reçu. Mr. President, once again, I want to thank you for your warm welcome, but I would like also to thank you for the open heart with which I have been received here in the White House. Terry. President, you spoke this morning of the need to accelerate the peace process. What can the United States do to break the impasse when Syria and Israel resume negotiations next week? Monsieur le Président, vous avez parlé ce matin de l'importance d'accélérer le processus de paix. Que peuvent faire les États-Unis pour rompre l'impasse qui existe en ce moment entre la Syrie et Israël? Well, of course, we're doing what we can with the Secretary's trip to the Middle East and with the work that Mr. Ross and others are doing. What we have sought to do always is to facilitate the conditions within which both parties will feel secure in making peace. That has always been our role. We cannot make a peace for the parties. And we are doing what we can, once again, to make our best case to both sides about what things will make them secure in making the decision. As you know, when they discuss matters of this kind, it's best to let them deal with the details and make the decision. So the less I say about the specifics, the greater the opportunity they have to make the peace. Nous faisons ce que nous pouvons en ce moment, compte tenu du voyage du secrétaire d'État au Moyen-Orient et de ce que réalisent M. Ross et ses collaborateurs. Comme vous le savez, notre position a toujours été de faciliter la situation pour permettre que règnent des conditions qui feront sentir aux deux parties de ce processus de paix qu'elles sont en sécurité.
Nous ne pouvons pas faire la paix pour eux et nous faisons ce que nous pouvons pour faciliter la situation, qu'ils se sentent en sécurité pour leur prise de décision. Mais comme il vaut beaucoup mieux leur laisser tous les détails, moins j'en dirai à ce stade, mieux cela vaudra. Is there a question from Morocco? السيد الرئيس، أعلنتم خلال زيارة أخيرة لباريس أنكم تعتبرون المغرب عنصر استقرار وتوازن في منطقة الشمال الإفريقي. سؤالي، هل جرى خلال مباحثاتكم مع صاحب الجلالة التداول في الأوضاع في منطقة المغرب العربي، وكيف تترجمون مظاهر دعم نظام مستقر وصديق مثل المغرب كما سبق لكم أن أعلنتم؟ وشكرا. Mr. President, you have spoken during a last visit you had made that you were concerned with stability in Paris, that you were concerned with stability in North Africa. You have also spoken about the fact that Morocco is a pole of stability and security in the region. Now, in your discussions with His Majesty, did you come to devise some kind of strategy in order to strengthen and sustain this idea of the security in the North African region? His Majesty and I spoke at great length about North Africa, and I asked him for his evaluation and for his advice with regard to a number of countries. And I think it's fair to say that he believes the United States is pursuing the right policy. One of the things I think we have to do is to try to strengthen economically the forces of progress and tolerance, which is why I'm very pleased about the agreements that we have announced with Morocco today. We will continue to push to support elements of progress and tolerance in other nations as well. لقد تحدثت أنا وصاحب الجلالة، تحدثنا طويلا عن شمال أفريقيا، وسألت جلالته عن تقييمه للوضع هناك ونصيحته عن عدد من الدول، ويعتقد جلالته أن أمريكا تتبع السياسة الصحيحة في تلك المنطقة، كما أنني مسرور للاتفاق مع المغرب وسوف نواصل دفع عناصر الدعم إلى الأمام. Your Majesty, would you like to say anything? What? Do you want to say anything about that question? If they want to put a question, no problem. Trudy? The question is addressed to both you and His Majesty. What about the latest on the establishment of the Middle East Development Bank? The regional powers are anxious for it in the Middle East, but some European leaders are opposed to it. What is happening with it, and if so, what's the timetable on it? S'agissant de la création d'une banque de développement pour le Moyen-Orient, Monsieur le Président, Mes Majestés, il semble que ça n'aille pas très vite, qu'un certain nombre de dirigeants européens ne sont pas favorables à cette idée. Où en sont les choses? I don't know that I can give you a timetable. I can tell you that we're committed to it, as you know, and we are working with our allies in Europe. We're doing our best to set it up, and we'll do it as quickly as possible. I still think it's a good idea. Je ne peux pas vous dire exactement où en sont les choses. Comme vous savez, nous avons pris un engagement dans ce sens. Nous sommes prêts à la constituer avec nos alliés et je pense que c'est une bonne idée. Who want to put a question? Yes. Rita Bradley, Le Liberal magazine. Majesty, you had the opportunity to meet 7 presidents of the United States. How did you find the President Bill Clinton different of the other? Thank you. Majesté, vous avez rencontré 7 présidents des États-Unis. Comment avez-vous trouvé le président Clinton? En quoi diffère-t-il des autres? Bien, madame, d'abord chaque homme est différent. First, let me say that no two men are alike. Et puis, comme disait un sage, le style c'est l'homme. Et le président a son style, et je dois dire que cette diversité que j'ai rencontrée parmi tous les présidents que j'ai eu l'honneur de connaître constitue la richesse même de ce pays
car c'est sans cesse une inspiration nouvelle, un style nouveau, un homme nouveau, une équipe nouvelle. As a wise man once said, style is what defines the man. All the different presidents that I've had the honor to meet here contribute together to the richness and the variety in the United States. Each time it has been a new style, a new inspiration, a new team. Yes. If His Majesty had not been a direct descendant of the Prophet, he might have become Morocco's greatest diplomat. Si Sa Majesté n'était pas un descendant du prophète, Sa Majesté serait devenu le premier diplomate du Maroc. Britt? Thank you, Mr. President. Your Majesty, I'd like to ask you, sir, what you make of the increasing political difficulties that President Mubarak is said to be facing in Egypt, and whether this subject arose between the two of you today, and also, Mr. President, I'd like to have your views on that as well. Majesté, et vous aussi, Monsieur le Président, que pensez-vous des difficultés politiques croissantes que le président Mubarak semble éprouver? Avez-vous évoqué ce sujet avec le président? Que peut me dire le président de son côté sur la même question? D'abord, je tiens à souligner une chose, c'est que le monde où nous vivons ne peut pas ne pas avoir de crise politique. Let me state first of all that this world in which we live cannot be without political crisis. Chaque pays, selon son continent, son niveau socio-économique, sa façon de se gouverner, connaît des difficultés, qu'elles soient d'ordre économique, d'ordre social ou d'ordre d'emploi. Each country on whatever continent and whatever the social economic level and the governance it has confronts difficulties in the economic, social or employment areas. Mais nous n'avons pas pris de le temps car ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre sujet de faire le check-up de l'Égypte. But it was not on our agenda to carry out a check-up on Egypt, so we did not take the time to devote to that particular issue. The only thing I would add is I thought His Majesty made a very important point when we discussed this briefly, which was that you cannot see the Egyptian difficulties solely in political terms, and that they have to be seen in the context of the challenge that that nation, and I might add many others, are having around the world, of sustainable development, of balancing a rapidly growing population with all the pressures and problems that creates, with the need to provide for them food and shelter and education and a stable set of opportunities. And I appreciated that insight very much. J'ajouterai simplement que Sa Majesté a mentionné brièvement un élément extrêmement important, c'est que l'on ne peut pas examiner les difficultés de l'Égypte dans le domaine politique uniquement. Il faut voir tous les défis que confronte ce pays et un certain nombre d'autres pays de la région, s'agissant de réaliser un développement durable en présence de pressions démographiques considérables et de tous les besoins de nourrir, d'abriter et d'éduquer ces populations. J'ai été particulièrement frappé par cette considération. صاحب الجلالة، نعلم الدور الذي تقومون به لطيفة مروان إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. صاحب الجلالة، نعرف الدور الذي تقومون به على مستوى عملية السلام بالشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق نود أن نعرف ما هو موقفكم من موضوع المقاطعة العربية لإسرائيل، وهل هناك بعض الخلافات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص؟ Your Majesty, we would like to know what you are doing on the level of the peace process in the Middle East, and what is your position about the Arab boycott of Israel? Are there any disagreement between Morocco and the United States regarding this issue? تعنينا البويكوت بهذا الموضوع. فعلا كانت مذاكرة مع فخامة الرئيس حول قضية مقاطعة إسرائيل من لدن الدول العربية.
Yes, indeed, we did discuss the issue of boycott, that is the boycott of the Arab states towards Israel. إننا نعتقد شخصيا كما قلت آنفا أنه لا يمكن للإنسان أن يمشي على رجل واحد. As I've said previously, I believe that man cannot walk on one leg. فلا يمكن أن نسير في مسلسل السلام دون أن ننظر في مسلسل السلام الاقتصادي كذلك. We are not look into the peace process without looking into the economic peace process also. إلا أن مقاطعة إسرائيل ليست قضية مغربية إسرائيلية. The boycott, of which we have spoken, is not a Moroccan Israeli issue. هي مقاطعة شاملة من لدن الجامعة العربية. It is a boycott on the part of all of the members of the Arab League. وكيفما كان نظر أي عضو من أعضاء الجامعة العربية And independently of whatever the view of any of the members of the Arab League is, في هذا الموضوع يجب أن يكون هناك تراضي من جميع الدول العضوة في الجامعة العربية لرفع هذا الحظر على إسرائيل. Concerning this issue, I would say that there has to be a compromise among the members of the Arab League if the boycott is to be lifted. وفيما قبل قال فخامة الرئيس أن هناك بوادر خير من جاءت من سفر السيد كريستوفر إلى سوريا. And as Mr. President had said previously, there are signs of goodwill that had been reported from Sir Christopher's trip to Syria.